when that happens. And that's happened to me. Okay, so there are two types of avalanches. We have dry slab avalanches. Go ahead, so I don't get too far. Вам нужно помнить, что есть два типа лавин. Один из них это сухая лавина, так называемая. And wet slab avalanches. Wet slab avalanches are what we are seeing in the last 2 days, where we see rolling snow, pinwheeling as I call it. И второй тип лавин это так называемая мокрая лавина, когда вот видели в последние 2 дня вероятность мокрой лавины, когда после снегохода идет вот такое колесо снега. Wet slab avalanches don't typically kill snowmobilers, and it's because they roll down the hill slowly. They're easy for us to avoid and get away from. Что касается вот такого типа мокрой лавины, да, она наиболее безопасная для людей, которые ездят на снегоходах, потому что она более медленно спускается. But dry slab avalanches, what happens more in the core of our winter, in our November, December, January, February, dry slab avalanches, guys, when those break free, break loose, they can travel of speeds of up to 200 miles per hour. Что касается сухой лавины, это самый опасный тип, и он обычно бывает в середине зимы, ноябрь, декабрь, январь, и они опасны, потому что они очень быстро перемещаются. So I don't care if you have a Boondocker Turbo, you will not outrun a 200 mile per hour avalanche. Даже если у вас есть турбо, вы не обгоните. Yeah? So those are what, dry slab avalanches are what kill snowmobilers. Соответственно, вы должны помнить, что это самый опасный тип лавины. So the perfect recipe for an avalanche to occur is our slope must be unstable. Сейчас я вам расскажу так называемый самый лучший рецепт лавины, да, то есть когда все факторы указывают на возможность ее происхождения. Во-первых, это верхний слой, который вы видите, что нестабильный. And our angle of slope needs to be between 30 and 45 degrees. И угол холма должен быть между 30 и 45 градусами. Make sense? I need some nods. You guys are hearing this? Понимаете? Yeah? Okay. Does it mean, and this is questions, so these guys need to answer this, right? Does it mean that avalanches can occur on slopes less than 30 degrees? Как вы думаете, значит ли это, что лавины могут произойти и на градусах меньше, чем 30? Да. What should we do as snowmobilers if we see avalanches occurring on slopes less than 30 degrees? Следующий вопрос. Что вы должны делать, если вы видите, что начинается лавина и угол меньше 30 градусов? Уйти в сторону. Находясь в самой лавине? If you are in the avalanche? No, just if you're just seeing, Если just просто visually видите. seeing stuff sliding. What should you do? Уйти, уехать в Just сторону, go- уйти. Сторону, да. Убежать вниз. Sideways. Нужно крикнуть тем, кто рядом The стоит, answer that I'm He says that you should first Нужно yell подать to сигнал those остальным, who что are next to you. Не убедить всегда. осмотреться в tell сторону. them that the answer that I was looking for is they should do something else. Because if we have unstable layers that are collapsing and we are seeing avalanches on slopes under 30 degrees, I would want to ride another day. I would go do something else. It means that we have very unstable snow conditions. Он говорит, я на самом деле сказала немножко другого ответа, потому что ответ, который является правильным, это уехать вообще и не кататься больше в этот день. Потому что вы, если понимаете, что нестабильная поверхность неба, значит вы должны На просто маленьком уехать. углу. Но это не в России. Маленький угол. Go, He says it's not happening in Russia right away. does it mean that avalanches can occur on slopes greater than 45 degrees? Следующий вопрос. Значит ли это, что лавина может произойти на углу, который более 45 градусов? But what do we see those slopes doing more often? А на каких, как вы думаете, более часто происходит? На каком? Чем больше угол. Но чем больше угол. The more the angle, the Нет, more самое большое possibility. количество лавин от 35 до 45 градусов входит. He says that most of the avalanches occur between 30 and 45 degrees. Yep, that's good. А на Right? большом углу очень снег не I'm just скапливается. asking, can avalanches occur on slopes above 45 Ну, degrees? козырьки бывает срываешь же. And you guys answered yes. Yes, they So what I'm looking for again is that most of the time, avalanches beyond that 45 degrees, they happen on their own. They don't need us as triggers, right? Those always avalanche on their own. Масса снега давит, да? on more than 45. Yeah, yep.
slopes of a steeper angle than 45 will avalanche naturally. They'll just come down on their own. Он говорит, что лавины на углу наклона больше, чем 45 градусов, они в основном происходят естественным образом, то есть это не мы являемся пусковыми факторами с нашими снегоходами, да, а просто сам по себе снег становится такой тяжелый. Yeah? Okay. So we need an unstable layer, we need slope angle between 30 and 45 degrees, and then we need a trigger. What's the trigger? Если мы говорим все-таки про угол между 30 и 45, да, то первый фактор, да, это нестабильная поверхность снега, а второй какой будет? Какой будет пусковой фактор? Триггеры, так называемые, это внешние, не природные факторы. So he says that they are not natural factors, so it's nothing to do with nature. Лыжники, Like снегоходисты, skiers. So who is the trigger? солнце. Соответственно, кто является So who is пусковым the фактором? trigger? Поставим Or what is the trigger? Human. Yeah. Yes. We are, you are, you are. We are the triggers, right? So for an avalanche to occur, unstable snowpack, a degree of slope between 30 and 45, and us. That's what causes an avalanche. Соответственно, вот это являются тремя факторами ключевыми создания лавины. Да? Нестабильная поверхность снега, угол от 30 до 45 градусов и человеческий фактор. Yeah. So avalanche anatomy, the top of the avalanche, the vertical face that we see is called the crown. Сейчас рассмотрим, как выглядит, да, лавина и как она происходит. Самый верх, то, что вы видите, это так называемая коронка или голова лавины. Да? Верхняя часть. It's important for us to see the crown face of an existing avalanche because that tells us the depth of where our weak layer exists. Очень важно видеть вот эту вот коронку, да, чтобы понимать, где более слабый слой снега. Yeah. And anytime we see a crown like that, that is a slab avalanche. Right? That's a slab avalanche, a dry slab avalanche. So like the killer, right? Because it's actually breaking free, finding that weak layer and traveling down the hill at a high rate of Поэтому speed. каждый раз, когда вы видите вот эту вот коронку, вы видите перед собой убийцу, потому что это как раз вот тот объем снега, который покатится и повлечет за собой дальше. Детонатор. So you can see this avalanche coming down the hill. This avalanche is following the fall line. Ask them questions on what fall line is. Он говорит, когда лавина начинается, она идет по определенной траектории. Знаете ли вы, что это за траектория? Don't know what fall line is? No. Okay, tell them, По руслу. tell them if I took a big beach ball, same thing I just told you. Yeah. If I took a beach ball and I rolled it down the hill, where that ball would go, that is the fall line. Значит, вот эта траектория, это синонимично тому, как если бы вы взяли мяч и кинули бы его с горы, и вы видите, да, куда он идет. Вот это вот то же самое траектория будет у лавины. Tell them that an avalanche will do the same thing, right? It will follow the natural curvature of the earth. Соответственно, лавина будет по естественным, да, изгибам. And then say, Там реки. statistically, so will our buried rider, because it's trapped in the avalanche, it's going to follow the fall line. Соответственно, так тоже произойдет и с водителем снегохода. Он также будет вместе с лавиной. You can explain to them that the deposition pile is the pile of snow where the avalanche stops. И последняя часть это то место, где лавина останавливается. Так называемое место скопления снега. Okay? Yeah? And it's like this, И оно right? очень Really твердое. hard. Does anybody know why the snow is so hard at the end of an avalanche? Знаете ли вы, почему снег такой тяжелый, твердый в конце? Массой. It's getting pressed. Okay, it's getting pressed. Why is it pressing? А почему? Why? Потому что один слой Вращается и все. Rolling down the Because hill? it keeps rolling. Yeah, it's because as snow is moving from one layer to the next, it's causing friction. That friction, it's actually melting the snow, right? It's Мелкие traveling so фракции. fast that it's actually adding water. It's adding moisture to the snow. So as it comes to a rest, it becomes rock hard, right? Because of all that friction, all the heat that it's made. Значит, когда лавина, получается, путешествует, смещаются разные слои снега, и она путешествует настолько быстро, что выделяется большое количество воды. И потом вот эта вот вода, она добавляет тяжести. Yeah? Nuts? Okay.
So a part of what I teach at Next Level Riding Clinics is how to manage your terrain, how to travel safely in the backcountry. Частью обучения в его клинике является то, как безопасно путешествовать по пересеченной местности. Right? So, and part of that, guys, is understanding the warning signs. There are 5 major red flags that we should identify with each day that we snowmobile. Основные факторы, их 5, вам нужно их очень хорошо помнить. Это как красные флаги, которые могут вас предостеречь о лавине. Okay? And now we're going to ask them to identify what those are. So I'll just say, I'll explain it better. So each and every day that we snowmobile, Mother Nature outside gives us 5 of these clues, these major clues. What are those clues? Каждый день, когда вы ездите на снегоходе, вам мать природа дает такие предупреждающие знаки. Можете какие-нибудь версии выдвинуть какие-то? Ветреное, солнечное. Windy or snowy or sunny. Okay? Windy or sunny? Да, большое количество. Yeah, so we'll just use wind. So wind could be one, guys. Wind or wind-loaded slopes, huge for us to identify with on areas that are potentially unstable snow. So wind being a number 1. Первый фактор, правильно сказали, это ветер. Его можно, его физиологически можно почувствовать, да? Вы его как человек ощущаете, поэтому да. Да. Первый фактор. What's another one? Трещины на снегу. На Like- склоне. Like frictions on the hill, on the snow. So evidence of natural slides, evidence of avalanches occurring, is that what he's saying? Имейте в виду то, что как результат Натурально. какой-то предыдущей лавины, да? Да, Нет, натурально произошло, да. Бывает, что трещины. Получается, как just cracks. Как Yeah, But- so Pete, you are saying that. You're seeing avalanches happening. То есть вы, That's- по сути, это и есть вот Yes, that could be a следствие того, second что one. была небольшая лавина. Exactly. Нет, ну бывает, что лавина еще не сошла, но видно, что снег там немножко. Она подсела немножко. Да, Он смещается. это начало. Смещается. If I'm snowmobiling and I'm riding out there and it's windy out, right? It's lots of wind, and I look up and I see evidence of cracking in the snow, then I know that avalanches are occurring. Avalanche danger is present. I should raise my level of awareness for that day just based on those 2 flags. Уже на основании вот этих 2 флагов ветра и вот этих трещин, если я катаюсь на снегоходе, то я должен быть вдвойне осторожным, потому что уже есть 2 good. признака. What's number 3? Какой третий? А вот вы катались из шапок вот с вами на снег. То есть вы катались, как и сверху такое. Козырьки такие. Козырьки упавшие были уже. То Я. есть мы знаем, что вы там надув козырек, переезжаем через несколько дней, его уже нет, то есть падает сам, естественно. Well, if you are riding, like say, a few days, and we saw like the ground, the cap Yep, of the snow, and then we ride like a few days later, and there is no cap. right? Yeah. Yeah, so an avalanche has occurred. So just like what he was saying, an avalanche is occurring, like what we've been seeing, right? То же самое. Yeah, so that's still number 2. What's the third one? Это все еще третий фактор. Температура. Yeah, I can tell what he's saying. Yeah, temperature gradient. When it's cooler in the morning and that temperature rises, right? We start to, what's happening to the snow? Жарко. Про перепад температуры он говорит как третий фактор. Когда, допустим, утром прохладно, да, днем становится жарче, нам становится жарко, а что происходит со снегом? Тяжелее становится. Тяжелее. Подсаживает. Becomes heavier. It's becoming heavier, right? So if there's a weak layer underneath that, as temperature gradient rises, we're actually creating more density onto that weak layer, right? So that could be number 3. Awesome. What's number 4? Согласен. 4-й номер. Tell them, here's the clue. What do we always want more of? Just say that. Подсказку он дает к 4-му номеру, чего мы всегда хотим больше. Снегопады. Много снега. Много снега. A lot of snow. Lots of snow, right? So snowfall within the last 12 to 24 hours. Снегопад в течение последних 12-24 часов. Why? Почему? Because it's mobile and light. Okay. And because we don't know how it's going to скользит, bond to скользит. the layer that's already there. Потому что мы не знаем, как он прикрепится к тому Да. существующему же слою. Okay, so there's 4. Good. You guys are doing good. Our number 5 is a sound.
say that. Пятый номер – это звук. Yeah. What is it? Звук Что это снегохода. за Звук звук? снегохода. Прямоток, жим. Отдает, Да, когда сам ну, вещай, слышишь, вещай. эхо, The echo. Yeah. Whomping. эхо. Это звук Whomping in the проседания snow, right? снега. What is that? А, What is it? А что это значит? Ну, то, что это сорвалось, Вот это сошла лавина. определенный не, момент. проседает снег, Проседает. пустоты. Так. Like you're having empty spaces. Yes, yes. So a weak layer that we don't Уплотняется, see. да. Мы не Yeah, видим, но слышим. we don't see it giving way. So we hear that. Tell Соответственно, them if that happens on the flat ground, right? That just makes you nervous. You're like, wow, what happened? If that happens on a hillside, that means an avalanche is occurring. Если вы слышите такой звук на какой-то плоской поверхности, да, вы просто нервничаете. Если вы слышите такой звук на холме или на горе, вы понимаете, что это лавина. Ask them if any of these guys have heard whomping in the snow. Вы когда-нибудь слышали этот звук? Да, да. Yeah. Scary. Yeah. Okay. Avoiding a terrain trap. What is a terrain trap? Дальше он говорит, что нужно избегать ловушек местности. Что это такое? Нужно не собираться вот в месте, где она идет Да. в русле лавины, получается. Yeah. В яму. Yeah. Right? Потому что они задувают много снега, и там, возможно, пустота Because the wind makes lots of snow there and there are like empty Ну, с spaces. одной и со второй Okay. стороны заводить. Yep. Could Yeah. ask him, could a trail be a terrain trap? А путь, проложенный снегоходом, может быть ловушка? Да, Yeah. конечно. Yeah. Right? Trail system here, slope on either side. So when people say that they don't need to wear avalanche equipment because they just ride the trails, they're still riding through terrain traps. Agreed? Спрашивают вас, согласны ли вы с тем, что когда мы просто едем по следу, нам все равно нужно одевать оборудование на себя? Да. Yeah. So tell them that this happens a lot in the United States as well, where people they just tell themselves or they tell others that they don't ride an avalanche terrain, therefore they don't need to train nor have this avalanche equipment. When most trail systems ride, you know, you're going to ride right through 30-degree or greater slopes. You're riding through terrain traps. Говорит, в Соединенных Штатах очень много происходит таких случаев. Да, можно выключить. Очень много происходит таких случаев, потому что люди, они тоже не считают нужным подготовиться, потому что они говорят, я просто иду по следу, я не собираюсь там кататься где-то высоко, да, поэтому со мной ничего не случится. Поэтому они не одевают оборудование и не учатся. Okay, and then knowing your weather forecast. Следующий пункт – это знать прогноз погоды. And then ask them, do they, in their riding areas, do they get the weather forecast delivered to them via smartphone? Вас вот там, где вы катаетесь, вы получаете прогноз погоды на свой смартфон? Там? Да, да. Yeah? Yes. Yeah. And we all understand how to look at that, how to interpret it. И вы все знаете, как прогноз погоды можно интерпретировать? Совпадает или нет? К лавине? Да, да. Ну, примерно, да. Не знаю. Approximately. Yeah, right? Learning how to identify with where the wind is coming from. Our weather forecast is going to show us wind. It's going to show us speed at a certain elevation. It's going to show the latest snowfall, and then it's also going to show us the avalanche danger scale for the day. So understanding your forecast is huge in how we manage our terrain, how we travel. Что касается прогноза погоды, которые к нему приходят, да, он показывает скорость ветра на разных высотах и показывает еще возможность лавины. То есть ему уже приходит прогноз погоды с предсказаниями вероятности. Ask them, does anyone know the avalanche danger scale? They say that we don't have this in Russia, the forecast with the prediction of. It doesn't do that. У нас Yeah. есть ветер и погода. We have wind and temperature. Ну, иногда говорят, лавина Okay. опасна. Tell them that the idea that they travel in areas where they've just never seen an avalanche occur, and that's what they think keeps them safe, is not the right method of traveling safely in the mountains. If there's a 30-degree or greater slope and there is an unstable snowpack, an avalanche will occur no matter what area they're in, even if they've never seen an avalanche occur there. That's not the best way to just say, oh, I'm going to just stay off of that slope, but I can ride over here because I've never seen an avalanche happen here.
немножко отвлекся он от темы, говорит, что нужно, независимо от прогноза погоды, в любом случае, когда вы катаетесь, всегда быть Следить. очень внимательным, потому что даже если вы на определенном склоне никогда не видели лавин, это не значит, что она не может там произойти. Right? So in December when I was here, that's kind of what we did, is because no one had avalanche equipment, or not everyone, right? We would only travel to areas where guys were like, oh yeah, I've never seen this slide, so that's how we thought it was safe. And that's not always the best way to look at that. The best way to look at that is to understand our forecast, right? And look for those warning signs. То же самое в декабре происходило, иллюстрацию он дает, да, что когда вот в декабре катались, не у всех было оборудование нужное, да, для лавин. И поэтому там многие говорили, что просто вот я вот на этом склоне никогда не видел лавин, поэтому давайте поедем в Данию. Это не лучший. Слушай, спроси, пожалуйста, вот у нас некоторые говорят, что если на склоне, то есть растут деревья, значит там невозможно, чтобы лавина сошла, то есть на деревья. Шансов меньше. Some people say Правильно that это или нет? some people say that if you see a hill with like many trees, the possibility of avalanche is like zero. It is like zero. Tell them that there is truth in that riding within the trees, the snow is more locked into the trees, and ask them why. В принципе, он с вами согласен и говорит, что когда вы катаетесь между деревьев, снег получается заблокирован, да, между деревьями, поэтому, а почему он заблокирован между деревьями? Yeah, why is riding in the trees safe? Создается Как температура, слайд. как она вокруг дерева Тень. тает. Тень, наверное. He says that the shadow helps this Yeah. to get locked. Yeah, Тень. right, Тень. right. Snow in the trees is not as susceptible to sun, right, to wind, right, to temperature gradient, all of those different things. That's why that snow Ни ветра, just ничего. stays more stable. Снег, да, снег между деревьями не так подвержен вот тем трем факторам, да, солнцу, ветру и перепаду температур. Поэтому And- более безопасно. Tell them that the reason why we want to learn to control our snowmobiles better is because there's always good snow in the trees. Вот почему мы хотим научиться лучше управлять снегоходом, потому что между деревьев всегда лучше кататься. Right? Безопасно. Да. Когда That's where на it's склоне, И снег лучше. И веселее. скажите, а когда на склоне очень мало деревьев, они наоборот могут быть даже способствовать лавине. Вот если мало деревьев. Потому что в местах, где они есть, там как бы наоборот ослабевает, получается, и могут наоборот как бы сойти. Но когда мало их. He says that when a tree has like a few trees, very little trees, and he points out that the possibility of avalanche is like getting bigger. Yep. Is Yep. it true? Yep. So, say in a large area, a large bowl, you see like a rock outcropping or one or two trees in an area. Those can be looked at as triggers. Why? Они действительно, если вы видите там холм, на котором одно или два дерева, они действительно могут послужить пусковым фактором. Спрашивают почему. Что вокруг них Подтаивает, здесь тенек. Because around them the вокруг них snow is связь melting. слабая Yeah. может Why, быть. why is the snow melting around them? А почему около них снег подтаивает? Because the sun will heat. Там даже вот возле The sun дерева, will Сверху heat. солнца, That's здесь right. The sun will heat a tree just like it will heat a rock, возле дерева даже провалиться самому and можно. that heat will transfer down into the snow. Потому That's что- why we have tree wells. Like we were falling into tree wells yesterday. You get close to trees and oh, here we go. It's because the sun is heating the tree trunk, changing the structure of the snow. That's why that becomes a trigger. Потому что солнце нагревает дерево, и от его ствола жар передается вниз. Соответственно, вот вы наблюдаете такие колодцы. And tell them the irony of that is most snowmobilers will see a singular tree in a big bowl, and that will be where they want to hill climb to. They'll want to go up to that, right? Up to the rock face or up to the tree. And we're just giving that slope, that density to cause an avalanche. Большинство людей, которые на снегоходах катаются, они, как правило, почему-то хотят именно туда поехать, вот к этому как колодцу. К дереву. Они Да. видят дерево, Да. едут к дереву. Yeah, because it gives us a goal. I want to go up and I want to get around that tree or do whatever, right? We, Потому we что look at it as a потому что challenge. у вас появляется цель, вам как будто вызов бросают, да, и вы хотите непременно вот через это перебраться. No? So, I don't know if all of you guys can see that, just an illustration of a terrain trap. Это Right. просто рисунок, который иллюстрирует вот такую ловушку местности. Видите, да, ущелье. The reason that they're dangerous is even